Today we have a very important topic, dengue practical approaches for clinicians. And today's speaker is a very well-known person, our Kozhikode secretary, and as well as the physician at Taluk Hospital, Kuttiady, Kozhikode, Dr. Sandeep V T. I welcome Dr. Sandeep as well as other KGMOA members to this webinar. I think without any introduction, we will directly go to the topic. Good evening, all KGMOA members, all respected seniors. First of all, let me thank the State KGMOA Academic Cell, especially our Praveen sir and Abhilash sir, for giving me a chance to present a topic which is very relevant nowadays to this August audience. So we know that the monsoon is coming, and already we are all suffering with a lot of patients. And in the monsoon, definitely the fever cases will be going up. And we know that the major chunk of these fever cases will be, of course, viral fever, and a significant contribution is there from the dengue fever. So it will be really good for all of us to have a basic idea about dengue fever. So that's why today we selected this topic, especially at the end of this month, that is May, because after 2 days, the June 1st, and it is going to be monsoon. And definitely already dengue outbreak is there in many places. Our hospital where dengue cases are on rise. And I knew from many of my friends that at different parts of our state, actually dengue cases are on the rise. So this is the right time to have a discussion on dengue fever. So before going to the topic, I'm just telling that this session is basically for the basic idea of the dengue fever. I'm not going into much details, into very sophisticated things, very hi-fi things, nothing like that. So basic ideas for the dengue fever for all of us. Okay, so we should have a basic idea. We should have the knowledge how to deal with a dengue patient in the periphery and in a Taluk hospital or in the district hospital, in a general hospital like that. Okay. So with this introduction, let me go to the topic proper. Just give me a second. Let me share my slide. Slide കാണുന്നില്ലേ sir? Yes. Full screen ആയി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Yes. Okay. So good evening all to the topic proper, dengue masterclass, practical approaches for the clinicians. So dengue is the most rapidly spreading mosquito-borne viral disease in the world. 50 million infections per year with mortality of 1%. In the last 50 years, incidence has increased 30-fold. 75% of the current global disease burden is in Pacific and Southeast Asian region. The other names for dengue fevers are break-borne fever, dandy fever, and dengue fever can have a severe manifestation like dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome. They are severe forms, usually seen in the rainy season, and only infected mosquitoes transmit the dengue virus. Etiology, as we all know, it is a viral disease. So the dengue virus is the culprit, which is a single-stranded RNA virus, belongs to the family Flaviviridae and genus Flaviviridae. And actually, we studied that there are 4 serotypes, 1, 2, 3, and 4. And recently, a 5th serotype is also identified, which is not reported in India, which was identified in Malaysia, a state called Sarawak state. This is the structure of the dengue fever virus. So just to have an idea about the structure, it is a single-stranded RNA virus. That's all. I'm not going to details. And we should know that dengue virus has got certain proteins in it. There are structural proteins and non-structural proteins. Structural proteins are C, M, and E proteins. Non-structural proteins are NS proteins. We know that it is NS1, that is, we are checking NS1 antigen, right? Which is nothing but this non-structural protein. And these non-structural proteins are involved in viral replication and packaging. And I have already told that there are 5 serotypes, and we will be focusing on the 4 serotypes, 1, 2, 3, and 4. And we should know that the Asian genotypes are usually dengue virus 2 and 3 serotypes. They are associated with severe disease accompanying secondary dengue infections. And there are other viruses which are having a similarity to dengue virus. So we should know that they are Japanese encephalitis, yellow fever, and Zika virus. And vectors, we all know that the vector for the dengue fever is virus is nothing but the mosquito, which is Aedes aegypti. It is transmitted by the infected female Aedes aegypti, can be identified by the white bands or scale pattern on its legs and thorax. Primarily, it is a daytime feeder. It is found in tropical and subtropical region, lives around human habitation. They lay eggs and produce larvae, preferentially in artificial containers. And the characteristics are only female Aedes mosquito feeds on blood because they need the protein found in blood to produce eggs.
Male mosquitoes feed only on plant nectar. On average, a female Aedes mosquito can lay about 300 eggs during her lifespan of 14 to 21 days. And other than this Aedes aegypti, other species like Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, species of Aedes tutellaris complex, all these are also vectors. But we need to know only one thing, that is Aedes aegypti is the main vector. No need to remember all these things, but they are also there. That's why I put this slide. And coming to the clinical management and delivery of clinical services, we all know that it's a systemic dynamic disease with a wide clinical spectrum. And its incubation period is 4 to 10 days. That means once the virus enters in our body, it will take almost 4 to 10 days to have the symptoms. Primary infection, usually it will induce a lifelong protective immunity to the infecting serotype. So what does that mean? Suppose if you are infected with a dengue virus 2, so we know that 2 and 3 are the serotypes which are seen in Asia. So we will be having that lifelong immunity against 2. And cross-protective immunity is also there for 2 to 3 months. That means if a dengue virus 2 is infecting us, we'll be having cross immunity against dengue virus 3 also, but it is there for only 2 to 3 months. And individual risk factors, actually they determine the severity, like secondary infections, chronic diseases, age, very young age and very older age, ethnicity. All these things have got an impact on the severity of the disease. This is a very important slide for all of us. So dengue fever, initially WHO classification was like that. Dengue fever, first is dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome, like that. And dengue hemorrhagic fever itself were classified into 1, 2, 3 and 4. It was initiated in the year 1997 and by 2009, actually that we removed. So now the classification is like this. One is dengue fever without any warning signs. Second is dengue fever with warning signs. And the third is severe dengue fever, which includes shock, fluid accumulation, and severe involvement of the other organs. So in the slide, you can see that who is a case of dengue. Dengue means a fever, a person who is living in or who is traveling to an endemic area. For example, all of the Kerala is an endemic area. So anybody who will be having a fever with associated symptoms like nausea, vomiting, a rash, aches and pain, positive tourniquet test, a leukopenia, or any warning sign. Okay, so without warning sign means there is no warning sign. Then we can consider the differential diagnosis of dengue. So any patient who is coming to our OP with a fever, with any 2 of the following symptoms, definitely you should think of dengue virus as one of the differential diagnoses for that. Then what are the warning signs? This is very important. We all should know this by heart. Abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleed, lethargy, restlessness, liver enlargement more than 2 centimeters, laboratory increase in hematocrit concurrent with rapid decrease in platelet count. These are the warning signs. Every day, when we are seeing the patients in the IP, or when the patient is coming to the OP as follow-up cases, we should ask or we should look for all these warning signs. Because if the warning signs are there, then that's an indication for the admission for that patient or the referral for that patient. And criteria for the severe dengue, severe plasma leakage leading to shock or fluid accumulation with respiratory distress. Severe bleeding as evaluated by clinician. Severe organ involvement like liver involvement, AST or ALT more than 1000, or CNS involvement like impaired consciousness, heart and other organ involvement. Now coming to the pathogenesis, just to have an idea, that's all. The mosquito bites a person, the virus will enter into that person, dendritic cells will be there, and that cells will be presenting this virus, and there will be involvement of the interferon, infection of the lymph nodes, like that. Then there will be viremia, or sometimes there will be neutralizing antibodies. So this is the pathogenesis. So this is another diagram. I'm not going to detail, but once the virus escapes the initial immunological phase, then it enters into the blood and it can produce capillary leak or increase in capillary permeability will be there. That we all should know. And to be exact, we should know that this NS1 is the non-structural protein that we all know now. This NS1 will bind with something known as TLR4, that they are nothing but toll-like receptors which are seen on endothelial cells as well as immunocytes, and thus the cascade begins. They actually cause increase in vascular permeability, they cause actually increased inflammation, and thus there will be fluid leakage. So that is the main pathogenesis. So we should know the fact that it is NS1 combining with TLR4, nothing but toll-like receptor 4, which are seen on different cells in our blood. The clinical manifestations of dengue are due to increased capillary permeability and plasma leakage. It occurs around the time when patients experience defervescence. Vascular leakage is triggered by NS1 that I have already told.
Vascular leakage, activation of TLR4, production of inflammatory cytokines, all these things I have already mentioned. And we all know that dengue fever means there will be thrombocytopenia, right? So the thrombocytopenia could be because of the bone marrow suppression, which could be temporary or increased peripheral destruction, or it could be mediated by the inflammatory mediators like interferon alpha. And bone marrow cells usually recover completely by the end of infection. And not only thrombocytopenia, actually there are certain other things also will be involved, like coagulation may be a factor. NS1 binds with this thrombin and it inhibits prothrombin activation, and there will be prolongation of APTT. Complement system will be activated, the classical pathway, and complement interacts with the coagulation system. Inflammatory response of the liver due to the infection of hepatocytes by dengue virus, and there will be vascular permeability and liver edema and hepatomegaly could be there, and transaminitis could be there, and it recovers. In dengue shock syndrome, there will be decreased cardiac output and increased peripheral resistance. So there will be a BP fall and pulse pressure narrows. So why I mentioned all these things? We all know that there will be thrombocytopenia in dengue fever, but we should not think that it is only thrombocytopenia. Thrombocytopenia is there for the patients. Actually, we are not much worried about the thrombocytes. We are worried more about the capillary leak. So thrombocytopenia is there, sure, but at the same time, we should look into what is the hemoglobin of the patient, what is the hematocrit of the patient. As a part of the capillary permeability, there will be more fluid leakage, and there will be increase in hemoglobin, increase in hematocrit. We should have focus on that rather than platelet alone. Definitely, we should look platelet, but these things also we should have in our mind. And coagulation can be affected. APTT can be prolonged. Okay. And also there will be liver involvement. I have already mentioned that there could be liver involvement because the virus directly can have an effect on the cells. And as a result of vascular permeability, liver cell inflammation, and edema will be there. And that's why there will be hepatomegaly. So whenever we are seeing the patient, we should check the right upper quadrant. Is there any tenderness in the right upper quadrant? So that is the meaning of, that is the importance of these things. Coming to the life cycle, so you can very well understand from the figure that the mosquito, it bites a person. So the person will be infected. And that person, when another mosquito bites that person, the mosquito will be having the blood of that person, which contains the virus. And it takes almost 8 to 10 days for the dengue virus to incubate in the mosquito. It is nothing but external incubation. And the dengue infected mosquito bites another person, and that person gets dengue fever. That is the life cycle. Now, course of dengue illness. This is the most important slide in our session. Okay, we all should have the idea of this particular slide, because if you know this slide, then most 90% of the dengue will be covered. Okay, so you can see that the first part, that is days of illness, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second part is temperature. That is potential clinical issues. 4 is laboratory changes. 5th one is serology and virology, and course of dengue illness. So you can see that the temperature, usually it goes up to 40 degrees Celsius. And that is the initial phase. This phase is known as, this part, okay, this white part. This phase is known as the febrile phase. In the febrile phase, patient will be having fever. How long the fever will stand? Usually it will go for 2 to 7 days, usually. Okay. So during this phase, patient will be having a fever, which could be till 40 degrees Celsius, and there will be dehydration. And you can see that the hematocrit value and the platelet will be normal initially. And initially there will be viremia. Okay, that phase is known as febrile phase. And after about, the fever can last up to 2 to 7 days. That's what I said. But the febrile phase usually lasts for 3 to 4 days. And after that phase, the second phase comes. You can see that the second phase. In the second phase, what happens? There will not be any fever. The temperature actually comes down. The patient will say that the temperature is gone. I don't have any fever right now. But the problem is patient will be sick. The clinical issues are, there will be chance of shock and bleeding because of the vascular permeability, increased vascular permeability, and there could be organ impairment. And at the same time, the laboratory changes are, there will be decrease in platelet count, and at the same time, the hematocrit increases. It is because of the capillary leak. So that phase is known as the critical phase. So in a dengue patient, so once the fever is out, and the patient is saying that, initially I had fever for the last 3 to 4 days, but now I don't have a fever. And doctor, can I go home? Then you should not let him go home, because this is the phase. This is the critical phase. This phase is the most important phase in the clinical course of dengue fever, because in this phase, all complications can occur. Capillary leak will be there could be bleeding, there could be definitely thrombocytopenia, hematocrit value can be high. So all these things happen in the critical phase. And after the critical phase, there will be a recovery phase. And in the recovery phase, what will happen? And before that, some patient will be having again a small fever, not initial, not like 40 degrees Celsius, but another phase of fever. That's why we are saying that this is a biphasic pattern of fever we will get in dengue fever. Okay, a small degree of fever could be there. That's all. Okay, before the recovery. Okay.
And in the reabsorption of the fluid, overload will be there. Like that, initially in the critical phase, there will be capillary permeability, increased permeability, and fluid leakage will be there. But in the recovery phase, what will happen? These fluids will again come back to the vessels and the serosa. And the platelet will come back to normal, hematocrit will come back to normal. And you can see the laboratory finding in the initial phase, we all know that initially the virus will be there. So it will be very easy for us if we can isolate the virus and say that, okay, we have isolated the dengue virus, and hence the diagnosis is proven. But we don't have that much facility to have isolation of the virus, the viral culture. All these things are very cumbersome. It's not very easy. Another method is we can ask for a PCR of virus, which is also not easy. But at that time, something helps us. What is it? It is nothing but dengue NS1 antigen. So we are detecting the NS1, which is nothing but a non-structural protein, and we are detecting that. And if you are saying, we can ask for a blood test, which is NS1, even on the first day of fever, and NS1 could be positive. If the NS1 is positive, then it is dengue fever, is positive. But after 3 or 4 or 5 days, what will happen? As early as 5 days, IgM dengue can be positive. So whenever you ask for a test, IgM dengue, CAR test is the ELISA is the. CAR test is actually non-specific. Actually, you should ask for a ELISA test. And if the IgM ELISA dengue is positive, then it is dengue. It is acute dengue fever. And IgG could be positive, usually by 10 or 14 days. But as early as 7 days also, IgG can be positive. And also, if the patient is previously infected with dengue, then IgG can be positive earlier itself. Okay. Febrile phase, I have already told, sudden high-grade fever, lasts for 2 to 7 days, facial flushing, skin erythema, generalized body ache, myalgia, arthralgia, headache. There could be sore throat, injected pharynx, conjunctival injection, anorexia, nausea, and vomiting. There could be petechia, mucosal membrane bleeding, rarely GI bleed or pervaginal bleed, enlarged and tender liver, progressive decrease in total white cell count. This is one figure which shows a reddish hue is there over all the body, and rashes can be seen. And you can see that this is a bedside test that you can do. They usually every day during rounds, while taking rounds for dengue patients, I usually do this. We just press our 4 fingers or 2 fingers over the body, and you can see the imprint of the fingers there. Okay, that is blanching erythema. So which suggests that patient is in the critical phase. That is, patient is in the capillary leak phase. Okay. This is a conjunctival congestion which can be seen in the case of dengue. And in Zika virus infection also, you will get this conjunctival congestion, which is more profound than a dengue fever. And you can see here that this is oral cavity that in the soft palate, there is a red color mark. And in this diagram, you can see which is known as the wet purpura, which is a sinister sign. You are getting a person who is having a dengue fever and his platelet count is on the lower side. And you are examining the patient and you could see that there is reddish hue, blanching erythema, and you should definitely look into the mouth of that patient. And if you're getting such a finding in such patient like wet purpura, which is a sinister sign, that means at any time the patient is going to bleed. Okay, so you should have that thought in your mind. So do not forget to look into the mouth of a person who is having a dengue fever. Now coming to the critical phase, there is increase in capillary permeability, increase in hematocrit. Usually lasts for 24 to 48 hours, and there is progressive leukopenia, rapid falling platelet count. The third stage fluid loss is there. For that, a chest X-ray USC abdomen may be required to identify that. Also, clinical examination itself is fine, but you can ask for a chest X-ray USC, and patient may go into shock. Critical volume of plasma. Body temperature could be subnormal in this phase. And if there is shock, there will be progressive organ impairment, DIC, disseminated intravascular coagulation, metabolic acidosis, all these things can happen. Severe hemorrhage can happen. In that condition, there will be falling HCT. A total count may increase and severe organ impairment could be there in this case. Then is the recovery phase. The recovery phase usually lasts for 48 to 72 hours. Reabsorption of extravascular compartment fluid. General well-being will improve. Appetite returns and GI symptoms abate. Hemodynamic status stabilizes and diuresis ensues. And during recovery, sometimes in some patients, you will get a rash of isles of white in the sea of red. I will show the picture in the next slide. Some persons will be having pruritus. So most often you will be finding this. Lastly, also during my rounds, my patient, a dengue fever, we are going to discharge the patient. The patient says that, Doctor, usually they will tell like that. Palms and soles. And there could be pruritus, which is actually a sign of recovery. And sometimes there could be bradycardia. So this bradycardia usually is transient, which is also seen in some patients during recovery phase. And HCT stabilizes or decreases, WBC count rises, platelet also rises, but slowly.
So this is known as the Isles of White in the Sea of Red. This usually is seen during the recovery phase. Dengue recovery rash, another photo of dengue recovery, white, that Isles of White in the Red Sea. Thrombocytopenia. We all know that patient will be having thrombocytopenia. Any patient with a thrombocytopenia, it's usually a practice for any doctor or for even for the patient that they will ask that, doctor, any dengue or dengue panida test. They will ask that. Definitely thrombocytopenia in a fever patient, definitely you should rule out dengue. Yes. Then why there is thrombocytopenia? Either it could be a temporary bone marrow suppression, and as a result, there will be low production. Or there could be increased consumption of the platelets because of the disseminated intravascular coagulation or activation of the coagulation system, or direct killing of the platelets by the virus, or increased destruction of the platelets by the activated macrophages. What is severe dengue? Already I have mentioned earlier in the slide, defined by one or more of the following. There will be plasma leakage that may lead to shock or fluid accumulation with or without respiratory distress, or severe bleeding, or severe organ impairment. That is called severe dengue. In severe dengue, there could be tachycardia, there will be vasoconstriction, and as a result, there will be cool peripheries. Pulse pressure will be narrow. What is actually pulse pressure? It is the difference between systolic and diastolic pressure. Systolic pressure, what will happen? Systolic pressure will actually fall because there will be capillary leakage. The output will be very less, but there will be a compensatory mechanism for our body. So what happens? There will be increased resistance of the vessels, and as a result, the diastolic VP increases. So decrease in systolic VP, increase in diastolic VP. So that gap is actually narrowing. That is called pulse pressure, narrowing of pulse pressure. If you are getting a narrowed pulse pressure, that is the pulse pressure is 15. So suppose that initially when the patient got admitted, the patient's BP was 110/70. And after 3 or 4 days, when you're checking the BP is 100/85, you should see that there is actually a narrowing of pulse pressure, which is a sign of capillary leak. You should have an idea about that. Then shock. If the pulse pressure is less than 20 millimeters of mercury or poor capillary perfusion, then the patient can go into shock. Hypertension often associated with prolonged shock, complicated by major bleeding. Major bleeding without prolonged shock, steroids and NSAIDs and aspirin, all these can cause this. So one of the very important point that I want to mention is, this is a rainy season. Definitely, we are all getting patients with fever. Never ever give NSAIDs or aspirin for patients with fever who is coming to us in this period, especially because if it is a dengue fever or if it is any viral fever that can produce a thrombocytopenia, NSAIDs will be having an adverse effect. So better not to give that. So even today, I saw one OP ticket which showed that mefenamic acid was given for a patient. So better not to give any NSAIDs for any patient with fever during this season. Organ impairment, liver involvement can be there, brain or heart involvement can be there. Okay. So next 3 or 4 slides, there are actually a big slide, some complicated slide. So I will just mention the important points only. You need not go deep into the slides. Okay. So this is actually a stepwise approach for the management of dengue. So we know that initially when a patient is presenting to us, clinically, first thing is you should take a history, definitely. And after that, the clinical examination we will do. Okay. And the next thing is actually we have to divide the patients, classify the patients, whether the patient belongs to group A or group B or group C. So who is a group A patient? Group A patient means a patient with a dengue fever without any warning signs. That patient is able to take orally. The patient will be having adequate urine output. What is an adequate urine output? 0.5 to 1 ml per kilogram per hour. Okay, so that urine output is the patient is able to take fluid by herself or himself. That patient is a group A patient. No other significant comorbidities. So we can send that patient home with advice, paracetamol, rest, multivitamin tablet. Okay, we can give that all. Okay, and with an advice that the patient should come back to us after 1 or 2 days, and you should check a CBC then. Okay, so what is a group B patient? Group B patient means a patient with warning signs. That's all. And especially if the patient is having comorbidities, then definitely that patient should be considered as a potential patient for admission. Group C means very severe condition. So definitely such a patient. Sometimes the patient will be having dengue hemorrhagic fever or dengue shock. All the clinical findings will be there. So definitely such patient has to be admitted. Okay. So after the initial assessment, okay, we have divided group A, group B, group C, right? And group A patient, what are the advices for the group A patient? You can see that first is control of fever. So what drug will you give? Definitely paracetamol. No acetaminophen, no aceclofenac, no mefenamic acid. You give only paracetamol. 650 milligram 4 times daily you can give. A maximum of 4 grams can be given. Rapid sponging can be advised. Dehydration should be prevented. So we should ask the patient to have adequate amount of water, fluid, juices like that. Okay. And ask the patient to be there at home and with the mosquito net, because better not to spread dengue virus from that person to another person, because if a mosquito bites that particular person,
then mosquito will be having the blood of that person and virus will be there. So this mosquito can definitely spread the disease to others. So all the preventive measures have to be taken, and we should advise the patient what all are the warning signs of dengue. Because if the patient develops any of these warning signs, definitely they should come back to us. Okay. And whenever we send a patient who is a group A patient, we should advise them, you should have a review. That is a must after 24 to 48 hours. That is a definite thing, because you have to review the patient. We have to reassess the patient. We should know whether the patient is going for any capillary leak or not. So that is very important while dealing with group A patient. Then coming to group B patient. Group B patient, we know that the patient with warning signs. So such a patient warrants admission actually. So what is the main treatment of dengue? Dengue fever means we all know that it is supported treatment. Okay. So in supported treatment, what will we give? Definitely paracetamol, tepid sponging. Yes, that's for sure. But not only that, we should give fluid also. So fluid management is the cornerstone of treatment in case of dengue fever. So fluid management is very, very important for any dengue patient. So whenever a patient is admitted to us, we have taken a history, we have done the clinical examination, and we have done the investigations, and we are seeing that patient is tired and patient is not able to take fluid as much as he or she wants, then you can start the fluid. So how do we start the fluid? So just keep it in mind, 7, 5, 3, and 2. That's all. Okay. You can start a 7 ml per kilogram per hour. Like that, 1 to 2 hours, you can give the fluid. Then after that, 5 ml per kilogram per hour for 2 to 4 hours. Then 3 ml per kilogram per hour for 2 to 3 hours, 2 to 4 hours. Then it is 2 ml per kilogram per hour for 2 to 4 hours. Then you can stop. So how do you stop this actually? How do you actually de-escalate this? By assessing the patient's clinical status. How do we assess the clinical status? What is the general well-being? Is it improving or not? How is the pulse rate? How is the BP? All these things you should have keep in your mind. And if the patient is improving, then definitely you can de-escalate. If the patient is not improving, definitely you have to continue the fluid management. So the values are 7, 5, 3, and 2. Okay, now I'm not going much deeper into the slides. Definitely you can have the time. You'll have the time to have a proper view of the slide. Okay, but keep these things in mind so that it is very simple. Okay. Now, suppose that if the patient is sick, you know that the patient is initial 7 ml is not enough for the patient. Even after giving the 7 ml, the patient is not improving. Then you can actually increase the dose to 10 ml, then to 20 ml. So just keep it in mind. Okay, that's all. So we know that 7, 5, 3, 2. Okay. So even with the 7 ml, the patient is not improving, then you can increase that dose to 10 ml or to 20 ml. That's all. That's it. Now coming to the category group C, that is emergency management of dengue patient with a compensated shock and decompensated shock. So if the patient is in compensated shock, definitely the value you should keep in mind is 20. That's all. Okay, 10 to 20 ml. So you give crystalloid. What is the ideal fluid? Normal saline or renal lactate, because they are actually increased. They will cause the normal tonicity of the blood vessel. Intravascular volume is our target. So in order to maintain the intravascular volume, the best fluid is either normal saline or renal lactate, not B5, not 10%, not half normal saline, nothing like that, because there will be capillary leak. So if you are giving a half normal saline, there will be no chance of capillary leak. Okay. So definitely it is normal saline or renal lactate. Okay. So initially a shock patient, definitely you have to give a 20 ml per kilogram. That too very fast you have to give actually. So 15 minutes to 1 hour time you have to give. Then you should reassess, either de-escalate or escalate. So that is the fluid management in a compensated shock. Suppose if the patient is in decompensated shock, then in that condition, what will you give? So initially, we know that it is 20 ml. That is the normal fluid. So even with the normal fluid, that is normal saline, the patient is not being improving, then we should keep in our mind that the patient is having capillary leak. So in order to make the tonicity proper, we should give a colloid. That is the albumin. This is for maintaining the integrity of the vessel. So for that, you should give the colloid. Again, 10 to 20 ml per kilogram bolus over a period of 15 minutes to 1 hour you should give. Then after reassessing the patient, either you can escalate or de-escalate. Okay. So this is in short regarding the fluid management. I know that this is not complete, but you should have a basic idea about the fluid management. We know that the fluid management is the cornerstone of the therapy in dengue fever. And the ideal fluid is normal saline or renal lactate. Group A, Group B, and Group C. In Group B patient, definitely fluid is required. 7, 5, 3, 2. Okay, then we can stop. In Group C, that is compensated and decompensated. Compensated, definitely 20, then 10, then 7, 5, 3, 2, like that you can go.
Decompensated, sometimes the crystalloids may not be enough. In that condition, you should go with colloid. That's all. And sometimes what will happen, one more point, it was there in the slide, but I'm just telling now. Sometimes there will be drop of hemoglobin, drop of hematocrit, which shows that patient is in decompensated shock with a rapid decrease in hematocrit, rapid decrease in hemoglobin. Then it shows that somewhere patient is bleeding. In that condition, you are supposed to give either PRBC or whole blood. Okay, so in that particular condition. Okay. Now, the fluid management, I just stopped with that. Further discussion we will be having during our interactive session. Okay. Now, coming to the hemodynamic assessment. So, how do you assess the patient? Conscious level. A stable circulation means patient will be clear and lucid. Compensated shock, clear and lucid. Hypertensive shock, restless and combative. Capillary refilling, you should check. How do you check? We just press the fingertip and just release it. So, within 2 seconds, if the skin becomes red, then it is brisk. And if it is more than 2 seconds, it is prolonged. And if it is much more time, it is very prolonged. Then extremities, you should look for extremities like warm and pink or cool peripherals or cold and clammy. Peripheral pulse volume, if it is good volume, weak and steady or feeble or absent. Heart rate, normal heart rate in stable circulation, compensated, there will be tachycardia. In hypertensive shock, there could be severe tachycardia or bradycardia. Blood pressure, normal pressure in stable circulation. Whereas in compensated shock, systolic pressure could be normal, diastolic pressure may be rising, so the pulse pressure will be narrow. In hypertensive shock, systolic will be low, diastolic will be high, so there will be more narrow pulse pressure, less than 20 millimeter of mercury. Respiratory rate, normal respiratory rate in stable circulation, whereas in compensated shock, there will be tachypnea, whereas in hypertensive shock, there will be hyperapnea. And urine output, usually it is normal, whereas in compensated shock, it will be reducing trend, and hypertensive shock, it is oliguria. What is oliguria? Oliguria is nothing but less than 0.5 ml per kilogram per hour. That is the urine output. If it is the urine output, that is known as oliguria. Okay. Now coming to the dengue complications, we know that the basic problem is capillary permeability. Okay. So sometimes what will happen? So if we are admitting the patient, we are giving fluid, always we are giving fluid. At the time of admission, we write that it is a normal saline 3 pint NS over a period of 6 hours. And every day when we are going for the rounds, just repeat all. What will happen? Sometimes the patient will be having capillary leak. So whatever fluid we are giving, it will be leaking out. So the patient will be having extravasation of the fluid to the third space, and that can cause fluid overload. Okay, fluid overload in the sense, sometimes the patient will be having ascites or pleural effusion like that. Or if the patient is having underlying cardiac problem, that itself can cause a heart failure or pulmonary edema. Okay, that's it. So in that condition, oxygen therapy is required. You should stop the IV fluid then during recovery phase and allow fluid in the pleural and peritoneal cavity to return to intravascular compartment and diuresis, resolution of pleural effusion and ascites. IV fluid should be stopped. You should every day you should assess the patient, and suppose if the patient is able to take the fluid properly, then you can actually de-escalate the fluid and then you can stop the fluid. Okay, so there will be, if there is signs of cessation of plasma leakage and the blood pressure and the pulse and the peripheral perfusion is stable, if the HCT decreases in presence of good pulse volume, afebrile for more than 24 to 48 hours, resolving abdominal and bowel symptoms, improving urine output, then IV fluid should be stopped. That is a must, and we all should know that, because we all will be having a practice that initially the patient is admitted with IV fluid, 2 pint or 3 pint NS, and at the time of discharge also the patient will be getting the fluid. It should not be like that. Every day you should reassess the patient, and IV fluid should be actually minimum. The ideal, the optimum fluid only should be given. Otherwise, you should stop giving fluid. Treatment of fluid overload is depending on the patient's hemodynamic status and HCT. At shock, high HCT, pulmonary edema, definitely followed albumin. I have already told. Shock and HCT falling, immediate pill transfusion has to be given. And there are certain other complications which can happen in dengue fever, like hyperglycemia, electrolyte and acid-base imbalance. All these can happen. The most common electrolyte abnormality which can be seen in dengue fever is hyponatremia. It is because nothing but the production of the antidiuretic hormone, more of ADH will be produced, and there will be action of sodium-potassium pump, and as a result, there could be hyponatremia. So the most common electrolyte abnormality as with dengue fever is hyponatremia, just to have an idea about that. Now, there is not something known as dengue expanded dengue syndrome, or dengue expanded syndrome. There could be unusual manifestation with severe organ involvement, like liver involvement. Suppose if the patient is having liver failure or acute kidney injury. The brain, it could be encephalopathy, encephalitis, IC bleed, or infarct, or heart, conduction abnormalities, or myocarditis, or pericarditis. All these could be there. All these are very rare. Then they can be classified as a dengue expanded syndrome. Maybe associated with other co-infections or comorbidities or complications of prolonged shock. So you can see that the dengue expanded syndrome, the co-infection, malaria, leptospirosis, endemic fever, chikungunya, all these co-infections can be there with the dengue fever. Okay, and end organ damage and other things, cerebral infarction, cortical venous thrombosis, myocardial infarction, all these are atypical manifestations. That's why they are included in the dengue expanded syndrome.
So, suppose if the patient is having a very severe disease like multi-organ involvement, suppose if the kidney is involved, then definitely rapid replacement therapy is required. Vasopressor inotropic therapy, if the heart severe involvement, specific treatment for the organ impairment, all these things should be that usually we do in a tertiary case, and I'm not going into the details of those things. So there are some do's and don'ts in dengue management. So you can see that first thing is don't use corticosteroids. Initially, years back, I remember almost 15 to 20 years back, there was initially a plan was that most of the doctors will usually give some steroids for the improvement. But the studies show that there is no role for steroids in the management of dengue. So do not use corticosteroids. Okay. Second is don't give platelet transfusion for a low platelet count. If the platelet count is low, give platelet transfusion. No, that is not the option. What is the indication of giving platelet transfusion? If the platelet count is less than 10,000, okay, then you can think of giving a platelet transfusion. Okay. For any platelet count with a bleeding manifestation, for the time being, in order to tide over that critical situation, you can give a platelet transfusion. Otherwise, there is no role for platelet transfusion. Not only that, if you are giving the platelet transfusion, actually there will be more chance of bleeding later. Not at that time, but later. Don't give half normal saline. I have already thought there will be increased capillary permeability. So when you're giving half normal saline, there is more chance of capillary leak. Don't assume that IV fluids are necessary. That I have already told. If the patient is able to take fluid orally, then you should give fluid orally only, no IV fluids. And what are the do's? Do tell outpatients when to return. I have told that we should tell them what are the warning signs and they should return to us. We should reassess them after 24 to 48 hours. Do recognize the critical period. We know that there is a critical phase, and the critical phase is the most important phase in a dengue patient. Okay. Do closely monitor fluid intake and output, vital signs, and hematocrit levels. Okay. Do recognize and treat early shock. Okay. Do administer colloids such as albumin for refractory shock. I have already mentioned in that chart. Do give PRBC or whole blood for clinically significant bleeding. If bleeding is that, definitely PRBC or whole blood has to be given. Okay. Now coming to the investigations and diagnosis, we all know that we all do the basic investigations, right? What is the definite investigation? Ideally, it should be the isolation of the virus, but it is not possible. Next thing is virus PCR. It is also not easily available. So which is easily available? As we all know, it is the dengue NS1 antigen. So if the dengue NS1 antigen is positive, which can be sent in the first day itself, okay, it could be positive. If it is positive, then it is definitely dengue fever. It is confirmed, okay. Or we can go for a IgM antibody response. That IgM will be positive from as early as 5 days onwards, okay. And IgG positivity can be seen usually after 10 days, but as early as 7 days, IgG can be positive. But if the person is having a dengue fever previously, then also IgG could be positive. Okay, so these are the definitive investigations. Okay, so this chart also tells all these points. That's all. Now, what are the differential diagnoses? So anyway, the patient is not saying that we are not getting any patient with doctor eniki dengue paniyanennu vannatalla, patient will not come to us, right? So we should differentiate. So we know that it is a tough challenge for any doctor, especially during monsoon season, because patient will be coming with fever. So we should actually localize the system. So what is the cause of fever? So among that, there will be tropical fevers. The tropical fevers, we cannot localize to one particular system. So that actually poses a big challenge, a clinical challenge for all of us. So there will be certain differential diagnosis. There are some mimickers. So we should know all these things can be the possibility of the presentation. Like febrile phase mimickers, like flu-like symptoms, like influenza, measles, infectious mononucleosis, chikungunya, illness with rash, rubella, measles, meningococcemia, chikungunya, drug reactions, diarrheal disease. Dengue fever can have diarrhea also. So rotavirus, sometimes the patient will be having a viral infection with a rotavirus. So that may mimic a dengue fever. Okay, other enteric infections. Illness with neurological manifestation like meningoencephalitis, febrile seizures. Critical phase mimickers like malaria, leptospirosis, enteric fever, typhus, viral hepatitis, bacterial sepsis, septic shock like that. Malignancy like acute leukemia or other malignancies. All these are actually differential diagnoses. Okay. Now coming to this particular slide. So what is more important? The most important thing is, so once the patient gets admitted, or sometimes if you are seeing the patient outpatient, we should reassess the patient. That is very important in a case of dengue fever. So how do we reassess the patient? So first thing is history. So first thing is, how are you? So while the patient is entering into our OP, or while we are seeing the patient in the ward, we can see that by the look itself, we will be able to understand that, okay, this patient is becoming better. Last day patient was much more tired, but today the look wise, he or she is better. So the first thing is, how are you? You should ask that patient. The patient will tell that, okay, I'm becoming better, doctor. Then that is a good thing. Okay, fever is there or not. We know that fever will be there in the initial febrile phase only, but after that there will be a critical phase. So if the patient says that, doctor, then it is doesn't mean that the patient is becoming better. Okay, then it could be the patient may be entering into the critical phase, that you should have an idea. Tiredness present or not.
If there is any dyspnea, chest pain or abdominal discomfort, why do you ask that? Because dyspnea, why? Because there, as a result of capillary leak, there could be pleural effusion or chest pain, okay, or persistent abdominal pain and vomiting. That can itself cause a chest pain. Abdominal discomfort be because of the fluid ascites, something like that, okay, or vomiting. Any bleeding manifestation like melena, bleeding baby, gum bleeding, any giddiness, and water intake, how much the person is taking water, and how is the urine output. All these things you should ask. That is the most important thing in history, okay. And a previous history of dengue fever, if it is there, that is also to be noted separately, because a person who had a dengue fever previously and this time again infected with a dengue, a chance of dengue hemorrhagic fever is much more. So you should keep an extra vigil for such patients. An examination, you should feel the pulse. Is it rapid authority or normal volume? Check the BP. Always check the systolic and diastolic BP. And what is the pulse pressure? What was the pulse pressure last day? How is it now? All these things you should measure. Check the conjunctiva. Is there any congestion or chemosis? Blanching erythema. I have shown one figure in which 4 fingers you can, or 2 fingers you can apply. So blanching erythema is there or not? Just you should auscultate. If the pleural effusion is there, the breath sounds will be decreased. Okay. Abdomen, you should palpate and percuss. Okay. So whether the patient is having an ascites or not. Okay. Coming to the investigations. So what is important in investigations? So initially I told that thrombocytopenia is for the patients. For us doctors, thrombocytopenia is important, but much more important is hemoglobin and HCT. Okay. So if the hemoglobin value is increasing, or its HCT value is increasing, that shows that the patient is having capillary leak and hemoconcentration. Okay. And what is the total count? Total count also initially there will be low, and there will be improvement in total count, which will be followed by platelet. So improvement in total count is actually a pre-runner for the improvement in platelet. So while taking the rounds, you're seeing that last day patient total count was 2,200. Today it was 2,400. Last day patient platelet count was 80,000, and today it is 70,000. Even though the patient's platelet count is becoming low, you're seeing that clinically patient is improving and the total count is also improving. Then maybe in the coming days the platelet will also improve. Okay, so a total count will be sometimes the forerunner for the improvement in the platelet count. Okay. SGOT, SGPT, I have initially mentioned that, told that there could be transaminitis. So SGOT and SGPT value need not check every day, but on the initial day, if it is very high, then you should check after 48 to 72 hours and just see whether that is improving or not. ECG, why is it important? Need not take ECG for each and every dengue patient who will get admitted. But when you are checking the pulse, sometimes during the recovery phase, there could be bradycardia. And while seeing the bradycardia, no need of any panic. So many a time I have seen at many institutions that initially patient's pulse rate was 80 and suddenly it became 56. And then ECG was taken, a droplet will be sending, and after the patient will be referred to higher center. Patient is absolutely fine. There is clinically patient is absolutely fine, but only because of this bradycardia, patient is being referred to higher center from peripheries. Many places I have seen this, but just to understand that the ECG finding bradycardia could be a finding during the recovery phase. Okay, but definitely we are justified in taking an ECG. Yes, that's for sure, because we should know whether there is any arrhythmia or not. Or we should check the trope also. Okay, that is also fine, because as a part of myocarditis, trope could be high, right? But this is only temporary. We just watch, just observe the patient. We give 1 or 2 days. Definitely that will improve. Okay. Now this is the photo of one of the case sheets which are kept in our Kuttiady Taluk Hospital, and this is the way I sorry about the clarity of the photo. Usually what I write is the total count, hemoglobin, platelet, and actually HCT also I will write. And the next day, I will just check the total count, hemoglobin, platelet, and HCT. Like that, each day, we should write all these things. And so that by looking at this one paper itself, we can see whether the patient's platelets is improving or not, whether the patient's hemoglobin is increasing or decreasing, whether the HCT is stabilizing or not, like that. Okay. So this was actually our patient. I was just checking the conjunctival congestion of the patient. The patient's conjunctival congestion is there, but it is only mild, not very much significant. Okay. So that ends the discussion on dengue fever. So I just went through the basic things: what causes the dengue fever, the virus genomics, then what are the different vectors, what is the pathogenesis, then what is the dengue fever, normal dengue fever, dengue with the warning signs, dengue severe condition, usual, what are the clinical findings, how do you manage things, importance of fluids, okay, and the importance of not giving any NSAIDs for such patients, like that. So all these things actually I have covered. Now I just selected some questions. This is only for some discussion, and after that we will be having a great discussion, a grand discussion, so that we will be sharing our experiences, ideas, and some queries like that. Okay. So coming to the first question,
A 24 years old man presents on day 4 of fever with abdominal pain and persistent vomiting. What is the most important next step? So this is we are explaining about a person with a dengue fever. Okay, but day 4 with abdominal pain and persistent vomiting. So we know that abdominal pain and persistent vomiting is the warning sign. So definitely such a patient, we should keep in mind that that patient has to be admitted. Okay, is it platelet transfusion or antibiotics or assess for plasma leakage and warning signs and steroids? So answer is assess for plasma leakage and warning signs. Now you know that. Which best indicates entry into the critical phase? We know that 3 phases are the febrile phase, critical phase, and recovery phase. The rising platelet count, defervescence with rising hematocrit, positive IgM, leukocytosis. We know that it's a defervescence stage with rising hematocrit. What does that mean? That means there is a capillary leak, and as a result, fluid will be leaking. So there will be increase in hematocrit value. Okay. Third question. Preferred initial fluid in dengue shock syndrome? Is it PRBC or dextrose or albumin or isotonic crystalloid bolus? We all know that it is crystalloid bolus. Crystalloid solutions are nothing but normal saline, granulate like that. In order to increase the intravascular volume or maintain the intravascular volume, we are supposed to give the crystalloid fluid first. Okay. Next question. Bleeding in dengue is multifactorial because platelets are normal, coagulopathy and vasculopathy contribute. Platelets never fall, coagulation unaffected. So we understand that it is not only thrombocytopenia, but the coagulation is also affected. So the answer is coagulopathy and vasculopathy. Okay. Best laboratory trend suggesting plasma leakage. The rising WBC, falling hematocrit with the falling platelets, elevated ESR. We know that it is the rising hematocrit with the falling platelets. That shows that there is leakage. Okay. A patient is presented to you with altered sensorium with AST of 1200 and ALT of 980 and INR of 2.1. What does that suggest? And one more point here I am telling. If usually there will be involvement of the transaminases, that is AST and ALT, and usually AST will be more than ALT in the case of dengue fever. Okay, so we know that in acute viral hepatitis A, it is SGPT or ALT is more than SGOT, that is AST, but usually it's not a rule, but usually you get more of SGOT, that is AST, than SGPT or ALT. Okay, so in this question, what does that mean? Is it septic encephalopathy or acute liver failure due to severe dengue? Cerebral malaria, drug psychosis. So this could be acute liver failure due to severe dengue. Okay. ICU admission indication in dengue. A platelet 45,000 only, that is not an indication for ICU admission. A positive tourniquet test, yeah, positive tourniquet test could be there in dengue, but that is not an indication. Refractory shock or organ dysfunction, yes, sure, that is definitely an indication for ICU admission. NS1 positivity, that doesn't mean that if the NS1 is positive, that doesn't mean that the patient is to be admitted in ICU or there is no need of any admission. Clinical indicator only, the patient needs admission. If the patient is group A, then no need of any admission. Which suggests decompensated shock in dengue. Warm extremities, definitely we know that it is not warm extremities. Bounding pulse, no. Unrecordable BP, yes. The patient is in shock means the patient's BP is not being able to record. Mild thrombocytopenia? No, definitely. So the answer is C. There is unrecordable BP. A platelet transfusion in dengue is generally mandatory less than 1 lakh. We all know that it is not like that. We have seen many patients with a platelet count of 50,000, 60,000, 70,000, even 20,000. No need of giving any platelet transfusion. Routine in ICU? Never. Not routinely indicated without bleeding? Yes, that is true. Okay. Contraindicated in shock. So platelet transfusion in dengue is generally not routinely indicated without bleeding. That is the correct answer. Radiological evidence of plasma leakage, hilar lymphadenopathy, no. Pleural effusion and ascites, that we have already told, right? So there could be a third space fluid loss in the form of pleural effusion or ascites. It's not capital lesion, no cardiomegaly. The answer is B. A stable bradycardia during recovery phase should be, I have given an example, right? Paced immediately, nothing like that. Observed and monitored, sure. You should observe it and monitor. Thrombolyze, nothing. Treated with antiarrhythmics, nothing. Okay. So a stable bradycardia is a finding which can be seen in some patients during recovery phase. Main mechanism of shock in severe dengue is it hemolysis, myocardial infarction, plasma leakage, or renal failure? We know it is plasma leakage. Okay. Declining hematocrit with worsening shock suggests. So we know that during capillary leakage, there will be increase in hematocrit. And the hematocrit is falling, but clinically person is worsening. What does that mean? Is it recovery? Nothing. No, it's not. It is not recovery. It is bleeding somewhere. That is occult hemorrhage. Okay. So answer is B.
Question number 14, secondary dengue infection pattern. Early strong IgG response? Yes. Because if the person is infected with dengue virus initially, and the next time the patient gets infected, if you are asking for an antibody response, if you are asking for an IgM and IgG positivity will be there. So early strong IgG positivity will be there. Okay. Question 15, major complication in pregnant dengue patient is, we know that dengue itself is a hemorrhagic fever, right? The possibility of hemorrhage is very high. So it is not polycythemia, it is not hyperthyroid, it is not eclampsia only, it is obstructive hemorrhage. A cardiac manifestation of dengue. So dengue is a viral disease. We all know during COVID times, we have seen that COVID can produce myocarditis, right? So potentially any viral fever can produce myocarditis. So similarly, dengue is also a viral fever. So dengue can produce cardiac involvement. So which is the most common cardiac manifestation? Is nothing but a myocarditis. So usually the positive finding in myocarditis is tachycardia, that we all know. But what will happen during, I have said that, I've told that in dengue, sometimes there could be bradycardia. Usually that is a finding seen in the recovery phase because of the involvement of the SA node or AV node. Okay, that's it. So here the answer is myocarditis. Best guide for fluid therapy in dengue shock is platelets only, dynamic assessment and hematocrit trend, ESR, weight only. We know that the answer is dynamic assessment and hematocrit trend. So we are not supposed to look just the platelets. We are supposed to see the hemoglobin, hematocrit value, along with the clinical status of the patient. Always clinics first and then supporting evidences. Persistent metabolic acidosis after fluids. Even after giving fluids, the patient is having acidosis. What is the reason? It could be because of the tissue hyperperfusion. Because of the tissue hyperperfusion, metabolic acidosis could be there. It is not a feature of recovery phase for simple fever or iron deficiency, nothing like that. A preferred WHO classification, I have initially told that initially it was dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome, dengue hemorrhagic fever were classified from 1 to 4 like that. But now it is not like that. From 2009 onwards, the classification is like this: dengue without warning signs, with warning signs, and severe dengue. A strong predictor of severe dengue, a fever more than 40 degrees Celsius, no. Okay. Persistent vomiting and rising hematocrit, yes. Because if there is persistent vomiting, that could be a warning sign. A rising hematocrit shows that patient is having a capillary. So the answer is B. So I have gone through some questions just to have an idea, just to have a revision of the topics that we have covered. That's why I put all these questions. So the most important thing during these seasons are identify the cause of fever. So the patient is not coming to us with, I am having dengue fever. It's not like that. It is our duty to find out the cause of fever. I've seen in some places that the patient will be presenting to us with fever. We just give paracetamol and then send. Any policeman can do that, okay, but not a doctor. So we are doctors, so we are supposed to identify the cause of fever. So it is our duty to identify the cause. So that's why the knowledge of each and every topic is very important for all of us. That's why the knowledge of dengue fever is very much important for all of us, because we are going to see a lot of dengue cases. So the eyes don't see what the mind doesn't know. Now we all know the basic things about dengue, so we will be able to see the patients properly. As a good physician treats a disease, but a great physician treats a patient who has the disease by William Osler. Thank you. Thank you so much. Thank you, dear Sandeep, for the extensive, elaborative session covering all the aspects from epidemiology to the fluid management of dengue. So I think the major take-home message is identification of the warning signs and also identifying the clinical course of illness or the timeline of the dengue fever. So if you have any queries, you can unmute and ask. Yes, sir. I think the queries can be put in the chat box. That will be fine, I think. Okay. So there was connection. Allergic to paracetamol. One question was allergic to paracetamol. Definitely, if the patient is allergic to paracetamol, there is nothing. We can't give paracetamol. That's for sure. In that condition, in emergency situation only, you are justified in giving one mefenamic acid. Okay, that's fine. That's all. That's all I can say. Otherwise, it is better to have a tepid sponging. That will be the most ideal thing for such patients, because we are not able to give paracetamol to such a patient, right? Should we advise CAD patients to stop taking aspirin for a few days? It is not necessary. We know that aspirin, yeah, definitely it will be having an antiplatelet activity. But any no literature says that if the platelet count is less than this much, you have to stop aspirin like that. It is not like that. But clinically, you can assess the patient. And suppose if the patient is going for bleeding, clinically you are seeing that patient's hematocrit value is increasing, patient thrombocytopenia is there, which is rapidly falling platelet, and patient's clinical condition is bad, then okay, for 2 or 3 days you can stop. Otherwise, it is better not to. Okay, and or if the patient's platelet count is very much low, what I do here is
If the platelet count is less than 70,000 or 60,000 like that, then I will keep aspirin. I will withhold aspirin for 2 or 3 days. But literature is not saying if the platelet count is less than this much, you should stop aspirin. Such a literature I didn't find anywhere. What condition to give platelet transfusion in dengue and other than dengue patients? You asked, I think you asked the indication for giving platelet transfusion. If that is the question, I said platelet transfusion is actually not required for any patient. But if our Indian consensus is actually, if the platelet count is less than 10,000, you are justified in giving a platelet transfusion. Or any platelet count with a bleeding manifestation, in order to tide over that particular situation, you are justified in giving a platelet transfusion. What do you give for myocarditis? So that's another question. Nothing. We will not give anything for myocarditis. We just give rest for the patient. That's all. Okay. So nothing to be given for myocarditis. And if the question is regarding giving steroids, there are many trials, but no, the trials definitely tell that, okay, steroids has to be used in a case of myocarditis. Okay. So these are the questions so far came to the chat box. If any questions, further questions are there, you please put in the chat box, or you just ask. So we'll have a discussion. Yeah, tap carry pill is needed. Very important question. I think the question is from Dr. Femi P. Okay, right. So this thing is carry pill. What is carry pill? We know that carry pill in the papaya leaf extract on. So initially, it was thought that papaya leaf extract is really good. Many studies are there now. And these studies show that there is an improvement in the platelet. There is actually the hospital stays decreased, shortened. Okay. So as per the trials, there is actually a positive result. But there are many shortcomings for the trials. So I just went through many of these trials, and the shortcomings are: one, the sample size is very less. Second, the standardization is not correct. So because of these things, no definite advice to give carry pill or papaya leaf extract for patients, for dengue patients. And moreover, many a time we have seen that the person who is taking this papaya leaf extract, പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പപ്പായയുടെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിന് നീര് കുടിച്ച് ഭയങ്കര ഛർദിയുമായിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ ഹാവ് സീൻ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല സീനിയേഴ്സും പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യൂഷ്വലി വി ഡോണ്ട് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റഡീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് APA ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പപ്പായ ലീവ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് എവിടെയും ഇൻഡിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ബെറ്റർ വി ഡോണ്ട് അഡ്വൈസ് പപ്പായ ലീഫ് ഓർ ടാപ്പ് ക്യാരി പിൽ ഫോർ സച്ച് പേഷ്യൻസ്. ഇനി സപ്പോസ് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ്, കുഴപ്പമില്ല, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് എനി അതർ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഇൻ ഡെങ്കി ഓർ എനി ഫീവർ വിത്ത് ത്രോംബോസൈറ്റോപിനിയ ലൈക്ക് റൈബോഫ്ലാവിൻ? മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ്റെ ഒരു റോള് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു ഡെങ്കി ഫീവറിൽ വൈറ്റമിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദ പേഴ്സൺസ് ജനറൽ വെൽബീങ് ഗുഡ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് വൈറ്റമിൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവരോട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കണം, ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കണം, പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് എടുക്കുക, ഒരു ലൈറ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, സോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് റിക്കവേഴ്സ് ഈസിലി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ. മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദിസ് മച്ച് എഫക്ട് ഓർ ദിസ് മച്ച് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരി പില്ല് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ വന്നുവെങ്കിലും മൾട്ടിവൈറ്റമിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. Any antibiotic indication in dengue? No indication for any antibiotic in dengue. ഇനി അതിലൊരു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. So while I was doing my PG, there was actually a practice of giving doxycycline. So there are many studies with the doxycycline. Again, shortcomings are there. So doxycycline is a wonder drug. We all know that. And we know that doxycycline is being given for leptospirosis, scrub typhus, like that. Doxycycline will be having an anti-inflammatory activity. Also, it has got some antiviral activity. And there are many trials which shows that when the doxycycline is being used, the hospital stay is again shortened. There could be better improvement in platelet, like that. But even though all these small studies show these things,
again, because of a lack of standardization, because of the small scale studies, we need a large scale study on this. Then only there will be a recommendation for use of doxycycline for dengue fever. So at present, right now, doxycycline is not indicated or not advised for the treatment of dengue fever. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. Why do you get coryza and sore throat in dengue? എനിക്കറിയില്ല. ഡെങ്കി ഫീവറിൽ കൊറൈസയും സോർ ത്രോട്ടും വരാം. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇഫ് എനിബഡി നോസ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. അല്ല, ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ URI സിംറ്റംസ്, അതായത് ഈ കൊറൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെങ്കി ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ്. ഈ സോർ ത്രോട്ട് യൂഷ്വലി വരും. സോർ ത്രോട്ട് ഡെങ്കിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണും. പക്ഷെ കൊറൈസ ഒരു എഗൻസ്റ്റ് ഡെങ്കിയാണ്. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു നോൺ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് IV ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫെബ്രൈൽ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ IV ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതും യൂഷ്വലി ആ ഒരു ഡെത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പരമാവധി ആ ഫെബ്രൈൽ പീരീഡിൽ ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുക. ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം IV-ലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ സന്ദീപ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡെങ്കി ഫീവറിന്റെ കോണസ്റ്റോൺ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കോണസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വരുന്നു ABC നമ്മൾ തിരിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് A എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓറലി. അവരോട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം, അവർ അഡീക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഓറലി ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. 2.5 to 3 liters വെള്ളം എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഓറലി എടുക്കുക, ഫ്ലൂയിഡ്, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന അളവ് അത് നോക്കുക. യൂഷ്വലി ഒരാൾ ഒരു 4 to 8 times വരെയൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം 1 ml/kg/h വെച്ച് 6 hours ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകം മറ്റേ വെള്ള പൂജയിലൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അളവൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ വീട്ടിലിടുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടോ, ഒരു 4 മുതൽ 8 തവണയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് ഫൈൻ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സപ്പോസ് എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു അസ്, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ പെർസിസ്റ്റന്റ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പെർസിസ്റ്റന്റ് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഹെപ്പറ്റോമെഗാൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, മ്യൂക്കോസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പിന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവണമെന്നില്ല, ലെഥാർജിക് ആവണമെന്നില്ല, ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ റാപ്പിഡ് ഡ്രോപ്പും HCT ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കും. എന്താ, പേഷ്യന്റ് ജനറൽ വെൽബീങ് പോരാ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ പേഷ്യന്റ് ഡെങ്കി ഫീവർ ആണ്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് 1.5 lakhs ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല തീരുമാനം എടുത്തത്. പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഒരു സിക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ടയർഡ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുന്നത് ഓറലി പേഷ്യന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കും. ഓറലി പേഷ്യന്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടൂ. ഇനി ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, പേഷ്യന്റ് ഓറലി ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ഫ്ലൂയിഡ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുക, 7, 5, 3, 2 എന്ന് ഓർത്താൽ. എല്ലാ പേഷ്യന്റും ഇപ്പോൾ 7 ആദ്യം തുടങ്ങണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ml/kg/h എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർ 1 to 2 hours നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് യു ഷുഡ് റീഅസസ് ദ പേഷ്യന്റ് വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ബിക്കമിംഗ് ബെറ്റർ. ആ ബെറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ, വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് അഡീക്വറ്റ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്, whether the patient's clinical status is improving, patient's pulse volume കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ, പേഷ്യൻസ് BP ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ, then you can actually de-escalate. Again 5 നമ്മൾ നേരെ 3 ആക്കാം, പിന്നെ നേരെ 2 ആക്കാം, then you can stop that. Okay, so IV fluid is not a must. If the patient is able to take fluid orally, then oral fluid itself is adequate. IV fluid ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ if the patient is not well, then you can give a fluid. പക്ഷേ de-escalation എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം റൗണ്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ഓൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം ആ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് നോർമൽ സലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങർ ലാക്ടേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ വോളിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഡീഎസ്കലേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രാധാന്യം, പേഷ്യന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫർബസൻസ്, ലൈക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കാപ്പിലർ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ദെൻ വാട്ട് എവർ ഫ്ലൂയിഡ് യു ആർ ഗിവിംഗ്, ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് നോട്ട്, അത് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ പോയാലും ദർ വിൽ ബി ലീക്ക്. ആ ലീക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് നേരെ പ്ലൂറൽ സ്പേസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെരിറ്റോണൽ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പ്ലൂറൽ അഫീഷനും മെസേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മളായിട്ട് ഇയാട്രോജനിക് കോസ് ഓഫ് പ്ലൂറൽ അഫീഷൻ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. വളരെ സിക്കായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ സിക്കാതെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ബെറ്റർ നോട്ട് ടു കീപ് പെരിഫറി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻ്റാണ് ICUലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റിലാണ് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഡെഫർബസൻസിലാണ്, പേഷ്യന്റ് കാപ്പിലർ ലീക്ക് ഉണ്ട്,
പേഷ്യന്റ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്താലും വീണ്ടും തേർഡ് സ്പേസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി യു ക്യാൻ ഗിവ് എ കൊളോയിഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പെരിഫറൽ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല, താലൂക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിൽ അത്ര വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് കൊളോയിഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ചിന്തിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, പേഷ്യന്റ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുറത്തേ നമ്മൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ്. അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും PRBC അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബ്ലഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രഡേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു ബേസിക്കലി പെരിഫറലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും IV ഫ്ലൂയിഡ് വേണ്ടാന്നുള്ള ആദ്യം ചിന്തിക്കാം. ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെ മതി. IV ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസ്കലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കാം. 7532 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എനി വാക്സിൻ. യെസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ അവർ പ്ലേസ്. ഇവിടെ ഇല്ല. 2 തരം വാക്സിൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നതാണ് ഡെങ് വാക്സിയ എന്ന് പറയും. ഈ ഡെങ് വാക്സിയ US ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ഡെങ് വാക്സിയ ആദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെങ് വാക്സിയുടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് 4 സ്ട്രെയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലൈവ് അറ്റൻഡേറ്റഡ് വാക്സിൻ ആണ്. 0, 6 and 12 മന്ത്സിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക. അത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡെങ്കി എൻഡമിക് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രധാന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ്ലി അവർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഡെങ്കി വന്നാൽ അവർ സിവിയർ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു തടസ്സമായി മാറും. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ സനോഫി പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആളാണ് ആക്ച്വലി ആ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത്. ഈ ഡെങ് വാക്സിയ എന്നുള്ള വാക്സിൻ ആക്ച്വലി അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ വേറൊരു വാക്സിൻ വന്നത്, ക്യൂ ഡെങ് വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക് 003 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും ടെട്രാവാലന്റ് വാക്സിൻ ആണ്. ഈ വാക്സിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ 0 and 3 മന്ത്സിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഈ വാക്സിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് ഡെങ്കി വൈറസ് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ 4 ഗ്രൂപ്പിനെയും 1, 2, 3 and 4 അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ വാക്സിൻ. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാം? യൂഷ്വലി 6 to 16 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക്, അവര് ഒരു ഹൈ എൻഡമിക് ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്കിത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങി വന്നെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൈക്രോ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് 4 വേരിയന്റിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടാൽ പോലും ശരിക്കും അത് 1 and 2 എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. 3, 4 അടുത്ത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ മുമ്പ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്കത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബെറ്റർ മുമ്പ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് ക്യൂ ഡെങ് വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനതെന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ഈ സംഭവം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ക്യൂ ഡെങ് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇനി നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഡെങ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡെങ്കി ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്സിൻ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട്. അത് phase 3 ട്രയൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് US അവരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പൈപ്പ് ലൈനിലാണ്, phase 3 ട്രയലിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വാക്സിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡെങ്കി വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ പല ആളുകളും പെരിഫറൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, FHCകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ, JPHമാരുടെ ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഡെങ്കി ഫീവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഡെങ്കി ഫീവർ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ആക്ച്വലി ഡെങ്കി ഫീവർ വരാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ്, ഒരിക്കലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ വൈറസ് ഈ കൊതുക് മുട്ടയിടുന്ന സാധനം സാധാരണഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കും. അത് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളമൊക്കെ കിടക്കും. എപ്പോൾ വെള്ളമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്നോ അപ്പോൾ ഒരു 7 days to few weeks സമയത്ത് അത് വിരിയും. ആ വിരിയുന്ന സമയത്താണ് പുറത്തേക്ക് സാധനം ലാർവയായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ആക്ച്വലി പകർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 300x, അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും 14 to 21 days ആണ്. ആ ദിവസങ്ങളിലുള്ളിൽ തന്നെ 300x ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം, കൊതുകടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാൻ പല ഡിസ്കഷനും നമ്മൾ കണ്ടു, പലപ്പോഴും കൊതുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാത്രി, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ ഭയങ്കര നെറ്റൊക്കെ ഇടുന്നു, ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും, എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, രാത്രിയല്ല ഡെങ്കി പരത്തുന്ന കൊതുക് കടിക്കുന്നത്. ഡെങ്കി പരത്തുന്ന കൊതുക് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്താണ് കടിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയത്തുള്ള കടി കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു പോയിന്റായി തോന്നി. കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുക അവരുടെ സോക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഭയങ്കര നല്ലതെന്ന് പറയാം. പലപ്പോഴും കൊതുകുകൾ കടിക്കുക കാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ കാലിലൊക്കെ കടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 2 മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ തിക്നസ് ഉള്ള സോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ കൊതുക് കടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രൊബോസ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് 1.5 മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഒക്കെ കൊതുക് കടിച്ചാലും ഉള്ളിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കണ്ടു. സോ ബെറ്റർ നമ്മൾ കൊതുക് കടിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മേളിൽ തേക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ ഒഡോമോസ് പോലെയുള്ള ക്രീമുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ കൊതുക് കടി കൊള്ളാതെ ഇരിക്കുക, അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് വാക്സിൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്യൂഡെങ്ക ഇപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് അപ്രൂവലിലാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ക്യൂഡെങ്ക. അത് മിക്കവാറും ഈ വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസീസിന് നമുക്ക് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ ആന്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ട് സിവിയർ ഡിസീസ് വരുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എല്ലാ വാക്സിനും ഈ സെറോ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റിസ്ക് ഓഫ് സിവിയർ ഡിസീസ് ആഫ്റ്റർ ദ വാക്സിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെങ്കു വാക്സിൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്തതും. പക്ഷേ ഈ ക്യൂഡെങ്കായ്ക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് WHO ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രീസിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷനും സീറോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ എന്നാണ് അവർ ഈ 6 to 16 ഇയേഴ്സിൽ ഈ ക്യൂഡെങ്ക ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് ഈ വർഷം അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്സിൻ ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിനേഷൻ അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. Up to what level SGPT, SGOT can be considered normal in dengue patients? If 400 and all can be okay, if patient is fine symptomatically, when to refer from taluk level? Okay. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി SGOT, SGPT എലിവേഷൻ കുറച്ചൊരു ട്രാൻസ്മനേറ്റസ് ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും ഒരു 100s സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. വളരെ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 1000s മേലെ പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു 100 ലെവലിലാണ് യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് 400 കണ്ടെന്നായാലും അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളൊന്ന് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 24 hours കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും SGOT, SGPT ഒന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഇഫ് SGOT, SGPT ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, അതിങ്ങനെ 400 എന്നുള്ളത് പിന്നെ 600, 800, ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. യൂഷ്വലി അങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഡെങ്കി എക്സ്പാൻഡ് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര സിക്ക് ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ഒരു തവണ SGOT, SGPT 400 കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് റീചെക്ക് ഇറ്റ്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ 24 to 48 hours യു ഷുഡ് ചെക്ക്, പ്രൊവൈഡഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ഫൈൻ. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് OT വിൽ ബി മോർ ദാൻ PT എന്നുള്ളതാണ് ഡെങ്കിയുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഒരു 200-നകത്ത് നിൽക്കുമല്ലേ സാധാരണ. ഡെങ്കിയിൽ 200-ന് മേളിൽ പോകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ കാർഡ് റിലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ NS1 നോക്കാനാണെങ്കിലും IgM, IgG നോക്കാനാണെങ്കിലും കാർഡ് റിലയബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ലി സസ്പെക്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എലൈസ തന്നെ NS1 ആണെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ക്ലിനിക്കലിയും ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വൈസും ഡെങ്കി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എലൈസയിലോട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈമറി വേഴ്സസ് സെക്കൻഡറി ഡെങ്കിയിൽ പലപ്പോഴും സെക്കൻഡറി ഡെങ്കിയിലാകുമ്പോൾ NS1 പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് IgM കാര്യമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. സ്ട്രോങ് IgG റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ സന്ദീപിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ വൈറസിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഡെങ്കിയുടെ A to Z എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പല ടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻസ് കാര്യം ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡയറി ആയിട്ടും എല്ലാം ഡെങ്കി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ A to Z എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻസും നോർമൽ ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സും മാനേജ്മെന്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സന്ദീപ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സന്ദീപിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.
Thank you all. Good Thank you, night. sir. Good night. Thank you, sir. Bye. Good night. Good night. Bye. Meeting അവസാനിപ്പിക്കും.